Hi students, how are you? Have you finished exercise 6.1? Today we are starting new topic. Okay, so let us begin new topic. Topic name is parallel lines and a transversal. Children, here I am using textbook. I am showing textbook. Only one reason is, children, generally students don't have habit to read textbook, children. Particularly for mathematics, students don't like to read. They simply interest in exercise. Formula teacher teaches, formula they mug up and they solve the answer. No, children. If you want to make a good subject mastery over it, mathematics, then you have to read textbook thoroughly at least once. Okay, children. So here this figure is given, children. In this you can see that two lines are given, M and N, and one line is intersecting this way. So this is known as a transversal. This line L is known as transversal. Here is a definition. A line which intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. Children, note down this definition in your notebook. You have noticed that in unit test 2 mathematics subject, two definitions were asked. Okay, can you recollect which were the two definitions? Oh, very good. One was radius and another was parallel lines. Okay, children. So these two lines are given. In one line L, two or more lines at distinct points is called a transversal. A line which intersects two or more lines. ચલો અહીંયા બે જ લાઈન આપી છે, આના બદલે 3 કે 4 વધારે લાઈન હોય, પણ આવી રીતની કોઈ એક લાઈન એના જુદા જુદા પોઈન્ટમાં અહીંયા ઇન્ટરસેક્ટ કરે તો આ લાઈન L ને ટ્રાન્સવર્સલ કહેવાય. ઓકે ચિલ્ડ્રન. Now here it is given that numbers given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 7, 8 are called exterior angles. Children, I am putting my pencil, concentrate over it. 1, 2, 7, 8. These are exterior angles. Whereas 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 and 6, children. These four angles are known as interior angles. ચિલ્ડ્રન, એક્સટીરિયર કયા સેન્સમાં? આ એક લાઈન છે તો આ લાઈનની બહારની બાજુ એંગલ, આ લાઈન જે છે તો આ લાઈનની આ બાજુના એંગલ્સ, એ સેન્સમાં એક્સટીરિયર. ઇન્ટિરિયર એ જ રીતના આ લાઈનની અંદરની બાજુ ને આ લાઈનની અંદરની બાજુ, તો આ ચાર એંગલ ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ કહેવાય. ચિલ્ડ્રન, એ જ રીતે આ ઇન્ટિરિયર એંગલ્સનું બીજું એક નામ અહીંયા નીચે એ લોકોએ આપ્યું છે, એ અત્યારે જોઈ લઈએ. એને કોન્ઝિક્યુટિવ ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ કહે છે, ઓર એલાઇડ એંગલ્સ કહે છે, ઓર કો ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ કહે છે. બરાબર? તો એ જસ્ટ તમારા જનરલ નોલેજ માટે. નાઉ ચિલ્ડ્રન, લેટ અસ સ્ટડી ધીસ 4 ટાઈપ્સ ઓફ એંગલ્સ: કોરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સ, alternate angles, interior angles on the same side of the transversal. Now children, let us understand corresponding angles. So number 1 and 5 corresponding angles. So in this figure, children, I am writing numbers 1 and 5, children. This is corresponding angles. Another one is 2 and 6, children. This is 2 and 6. These 2 and 6 are corresponding angles. 4 and 8. Here is a 4. This is 8. And 3 and 7. 3 and 7. Now children, important is 3 and 7. ચિલ્ડ્રન, 3 and 7 એનો શેપ તમે જોશો તો આવી રીતના છે, એફ જેવો છે. આમ તમે જુઓ તો આ એફ બને છે ને અહીંયા, સમજો કે આમ લાઈન હોય તો આ એફ જે શેપ બનાવે, એટલે એક્ઝેક્ટ જ્યારે આ બંને લાઈન પેરેલલ લાઈન હશે ને ત્યારે તમને એફ જોવા મળશે. તો એફ જ્યારે બને એને કોરસ્પોન્ડિંગ એંગલ કહેવાય. એ આવો ઉલટો એફ પણ હોય, ઊંધો એફ પણ હોય, આવી રીતના એફ પણ હોય. તમે જુઓ એ ચારે 1, 2, 3, 4 4 એફ આમાં તમને જોવા મળશે. 4 અને 8 જુઓ તો એ આવી રીતનો એફ છે. 1 અને 5 તમે જુઓ તો એ આવી રીતનો એફ છે.
બરાબર. તો આ શું દેખાડે છે? કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સ ચારે ચાર જે છે દેખાડે છે. Now children, alternate interior angles. 4 and 6 alternate interior angles children. This is 4 and 6 children. These two angles are alternate interior angles. 3 and 5. Here is a 3 and this is 5 children. So these two alternate interior angles. These two is alternate interior angles. Okay. Similarly, alternate exterior angles children. So this 1 and 7 children. This 1 and 7 alternate interior angles and 2 and 8. This 2 and 8. So this is alternate interior angles. So children, generally we need alternate angles only we speak. It depends 1 and 7. So alternate exterior angles 2 and 8 alternate interior angles. Alternate exterior angles. Now interior angles on the same side of the transversal. Children, this 4 and 5 interior angles on the same side of transversal. 4 and 5. Similarly 3 and 6. 3 and 6. Okay children. Now alternate interior angles children shape is like Z. Okay. 4, 6. So Z. અને અહીંયા ઊંધો Z આ રીતે. ઓકે, આ રીતના શેપ બનશે 3 અને 5 ઓલ્ટરનેટ ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ માટે. અને જ્યારે ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ ઓન ધ સેમ સાઇડ ઓફ ટ્રાન્સવર્સલ હોય તો એનો શેપ બનશે C આ રીતે 3 and 6 અને ઉલટો શેપ. ક્લિયર? So we have finished these different types of angles. Now children, we will study that if these two lines are parallel, then what is the relation between these angles? If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Children, there are 4 pairs of corresponding angles are there. All corresponding angles are equal. That is the meaning. Let us see in the diagram. Now children, here you can see that 4 corresponding angles are there. Suppose we take 1 and 5. So this will be equal. Suppose this is 110. So this will be also 110. Suppose we take 2 and 7. This is 110 taken. So this must be 70. So children, this will be 70. Similarly, this will be also 70. So this way children, all 4 corresponding angles are congruent. I mean equal. That is the meaning. Okay. Now this is known as axiom 6.3 children. Clear? Now we have axiom 6.4 children. It is here. If transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then what about these two lines? So here it is written that then the two lines are parallel to each other. Okay. So this is axiom 6.4 children. Now children, here we have theorem 6.2. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. Children, here proof is given above this. Okay. So previous page it starts from previous page. Children, the word proof is not given, but from this it starts. So you have to write yourself. Here it is something form is explanation form, not rather in proof form. Here question mark is there, so that you don't have to write. You have to write yourself. Is and question mark you remove. Then you can write yourself. You know that આવું બધું કાઢી નાખો અને તમને proof મળી જશે. So children, here is a proof of this theorem. Prepare yourself. Similarly children, converse part of theorem 6.2, that is theorem 6.3, it is given here. If
a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Children, આમાં નામાં શું ફરક છે? Here it is given that parallel lines and alternate angles are equal. Here alternate angles given equal and we have to prove that lines are parallel. That is the different. Understood, children? A pair of interior angles equal, alternate interior angles is equal, then lines are parallel. આમાં lines are parallel છે ને એનું આનું પ્રૂફ ક્યાં છે આ થિયરમનું? તો અહીંયા એનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે. ચિલ્ડ્રન આવું જાતે થોડુંક હવે જ્યોમેટ્રીમાં કરવું પડશે. દરેક સમ ટીચર ભણાવશે તો સિલેબસ પણ પૂરો નહીં થાય અને તમને મેથ્સ પણ નહીં આવડે, એટલે જાતે ટ્રાય કરો. ઓકે, then children we have some theorem 6.4, 6.5. Without proof it is given, but statements you have to remember. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. Similarly, converse of that, if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. Children, supplementary means what? Addition is 180. Here suppose I write this angle is M, number 1 I give, and this angle is 2. So supplementary means what? 1 and 2 is sum of 1 plus 2. That is 180. Supplementary means measure angle 1 plus angle 2 is equal to 180. That is supplementary, children. Okay. Now children, theorem 6.6. Lines which are parallel to same line. So here children I am explaining that lines M is parallel to L, N is parallel to L. That is written, see here. M is parallel to L, N is to parallel to L. Question is, can we say that M and N are parallel? Don't see the figure, children. Figure part you don't see. So answer is, for this we want to prove that lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Means M and N are parallel to each other. આવું theorem 6.6 કહે છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ M parallel to L, N parallel to L આવું given છે. Prove that M parallel L. એ અહીંયા prove થઈ ગયું. બહુ સિમ્પલ છે ચિલ્ડ્રન. Explain કરું છું. 1 અને 2, these two are equal. Reason is what? Corresponding angles. 1 and 3 are equal. Corresponding angles. So what about 2 and 3? So 2 and 3 will be equal. This is a pair of corresponding angles. If corresponding angles are equal, then M and N are parallel. Axiom. Okay. So children, M parallel N. Angles axiom. Clear, children? So this way you have to prove it. Now children, example number 4, children. Here it is given that this angle is 135, this angle is 40. Question is, find out x, m, y. X, m, y. This angle we want to find, children. Okay. Now children, અહીંયા આગળ તમને ડાયાગ્રામની અંદર આપણી પાસે 3 ટાઈપના એંગલ છે. અલ્ટરનેટ એંગલ્સ, કોરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સ અને ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ. એ કોઈ પણ 3 એંગલનો યુઝ કરીને આન્સર આપતા આવડવો જોઈએ. તો હવે આ જે એંગલ જે છે, આ એંગલ આપણને ગોતવાનો કયો છે? તો ફોર ધીસ એંગલ આ કંઈ અહીંયા ઓલ્ટરનેટ એંગલે દેખાતું નથી, ઇન્ટિરિયર એંગલ્સે દેખાતું નથી, કંઈ નથી દેખાતું. But now children, come to this point. This is answer part, children. Okay. This is question figure. This is answer figure, children. So now answer starts this way. Draw a line such that passing through P parallel to this both the lines. Single line ko to pan chale. That is written here. We need to draw a line AB parallel to PQ through M as shown in the figure. Now children, you can, without turning this page, you can give answer. Now see children, I am explaining answer. Writing work I am not doing. Here I am explaining. Next page you can study that way. Now children, this is 135.
What about this angle, children? This is interior angles on the same side of transversal. This is transversal, children. See, હવે તમને આમાં XM જે છે એમાં ટ્રાન્સવર્સલ જોતા આવડવું જોઈએ. તો જો આ આખું પેન્સિલથી હું સેટ સ્લાઇટલી પેન્સિલથી કરું છું તો આ ટ્રાન્સવર્સલ છે, આ એના ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ છે ઓન ધ સેમ સાઇડ. સેમ સાઇડ ઓફ ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ જે હોય એનું એડિશન કેટલું હોય? 180. હમણાં જ મેં તમને કહ્યું હતું. તો આ 135 થાય, આમાં કેટલા એડ કરો તો 180 થાય? What's your answer? Correct answer, children. 45. Okay. So this is 45, children. This angle. Now, children, this is 40. Now, children, see. Now, this MY is transversal, children. Okay. This is alternate angle. This angle, double line I am doing, children. This angle and this 40 alternate angles. Now, children, these two lines are parallel. Okay. This is transversal. So, these two will be equal angle. So, this is 40. So, what about this measurement? This is also 40. Now, children, you can see that XMY એમાં અહીંયાથી આ રીતના લાઈન ડ્રો કરેલી છે, રે છે, તો આ બંને એંગલનું એડિશન થઈ શકે. તો 45 plus 40 we can do. So answer is 85, children. Okay. Now detailed explanation, children, given next page that you prepare yourself. Prepare means first you prepare, then write in notebook. એક્ઝામ્પલ લખવાના કે નહીં લખવાના ફેર નોટબુકમાં એ ક્વેશ્ચન હવે ન થવો જોઈએ. ઓકે. કોઈ પણ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પેપરમાં આવે છે, તમે ફર્સ્ટ ટેસ્ટ આપી દીધો મેથ્સનો. ઓફકોર્સ એ યુનિટ ટેસ્ટ સેકન્ડ હતું, પણ મેથ્સનો આપણા માટે ફર્સ્ટ ટેસ્ટ હતો. તો ગમે ત્યાંથી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી ક્વેશ્ચન 9thમાં પણ આવશે અને 10thમાં પણ આવશે. બરાબર? એટલે અત્યારે તમારું ક્વેશ્ચન પેપર બોર્ડમાંથી આવે છે, હિતેન સર પ્રિપેર કરતા નથી. ઓકે. એટલે દરેક ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ટેક્સ્ટ બુકના હવે પ્રિપેર કરવાના. બાય ચાન્સ મારાથી એકાદો ક્વેશ્ચન રહી પણ ગયો હોય તો પણ તમારે પ્રિપેર કમ્પલસરી કરી જ નાખવાનું, પૂછવાનું જ નહીં કે આ પૂછાશે કે નહીં પૂછાય. બરાબર? દરેક વસ્તુ એકે એક પોઈન્ટ અત્યારે જો હું ભણાવવા બેસું તો આ વર્ષમાં સિલેબસ પૂરો જ ન થાય સ્ટુડન્ટ્સ. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ મી? Each and every sum it is not possible. Something you have to do homework, something you have to do yourself. Okay, I will try my level best to touch each and every point that is related to 9th standard and 10th standard. But by chance, if I forget or if it is not taken, then you have to prepare yourself. Okay, children, now next point. Example 6. Example 5 homework, children. Here it is given that AB, CD are parallel. CD and EF are parallel. This is given. This angle is 55. BEF. This is 55. Question is X and Y. Find out, children. Now, children, it is very easy. Here, now, children, let us try ourselves without using this answer part. Now, see, children, this is 55. We want to find first Y. What is the relation, children, here? Interior angles on the same side of transversal. Children, this you know. These two lines are parallel. And if we draw this way, so these two angles are known as interior angles on the same side of transversal. Now, children, this figure we turn this way. So, these two are interior angles. Or if you see this way, so these are interior angles. If you want to compare with this, so here let me draw another figures. It is like this only. Suppose I draw this way. First we this way take. So these two are interior angles on the same side of transversal. If we make this way, so now, children, you can see that interior angles on the same side of transversal are transversal છે, children. Okay, તો આનું ને આનું એડિશન શું થાય? આ એંગલના એંગલનું એડિશન 180 થાય. તો અહીંયા આપણને આ આપી દીધું છે. આ એંગલ કેટલો છે? 55, children. તો આને આ 180 minus 55 કરો, જે આવે તે તમારો આ એંગલ બની જશે. આ એંગલ એટલે કયો એંગલ? Y, children. So now, children, this angle is 125. 125 plus 55, 180. તો આ 125 મળી ગયું. હવે, children, આ એંગલ ને આ એંગલ કયા એંગલ થશે?
corresponding angles થશે. ઓકે, નસે ચિલ્ડ્રન વાય અને એક્સ આ બંને કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ થશે. ફરી એફનો કોન્સેપ્ટ યાદ કરો ચિલ્ડ્રન, એફ ઊંધો એફ છે એટલે કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સ. હવે એને હું આમ ફેરવી નાખું છું. ઓકે, તો એ જો આના જેવું થઈ ગયું, આ એક્સ ને વાય બની ગયું. વાય આપણને ખબર છે 125, તો એક્સ પણ કેટલો થશે 125, તો એક્સ ને વાય મળી ગયા. હવે આ ઝેડ એક ગોતવાનો છે. ઓકે, ચાલો કેવી રીતે ગોતશું? Now see children, now this angle and this complete angle EAB plus angle FEA, કયા બે એંગલ થશે ચિલ્ડ્રન? આ બંને ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ થશે. આ ટ્રાન્સવર્સલ છે, બરાબર? તો આ બંને ઇન્ટિરિયર એંગલ થશે. તો આ EAB કેટલો છે અહીંયા આગળ? રાઈટ એંગલ છે, રાઈટ એંગલનો સિમ્બોલ છે ને 90 ડિગ્રીનો, તો આ 90 છે. અને FEA એ કેટલું છે? Z પ્લસ 55 છે. હવે આપણને ખબર છે કે ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ આર સપ્લિમેન્ટરી, તો આ બંનેનું એડિશન 180 થાય, તો અહીંયા 180 લખી નાખો. તો Z મળી જાય તમને 180 માઇનસ this plus this minus 145. Okay, so 35, Z equal to 35 children. So here explanation is given, Z equal to 35. So by this way children you can solve this answer. Now let us proceed exercise 6.2. So children, exercise 6.2 we will see in next video session. So here we end this session. Children, you have to prepare corresponding angles, alternate angles and interior angles on the same side of transversal. All three types of pairs you have to prepare, then only you can understand exercise 6.2. Unless and until you do this, you cannot proceed in this exercise 6.2. પછી તમે કમ્પ્લેન કરશો કે સર અમને સમજાતું નથી. એક પણ તમારી કમ્પ્લેન પછી ચાલશે નહીં. જો તમે આ ત્રણે પ્રિપેર નહીં કરો, મેં જે એક બે એક્ઝામ્પલ્સ અત્યારે કરાવ્યા તે એ બરાબર જો નહીં સમજો તો નહીં ખબર પડે. એટલે તમે એક્સરસાઇઝ 6.2 જે છે તે બરાબર પ્રિપેર કરવા શીખવી હશે તમારે, તો આ બે એક્ઝામ્પલ્સ ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ ને જે ઓલ્ટરનેટ એંગલ્સ કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સ જે કરાવ્યા તે બરાબર સમજી લો કે ક્યારે કયા શેપને ઓલ્ટરનેટ કહેવાય, કયા શેપને કરસ્પોન્ડિંગ કહેવાય અને ક્યારે ઇન્ટિરિયર એંગલ સપ્લિમેન્ટરી બને. આટલું બરાબર જો એક બે વખત 3-4 વખત વિડીયો જોઈને સમજી લેશો તો જ આ તમને સમ બધા આવડશે. ઓકે, 6.2ના 5-6 સમ છે, જાતે ટ્રાય કરો, બહુ સહેલા છે. ટેક્સ્ટબુકના મેથડને બરાબર ફોલો કરો તો તમને આવડશે. Okay children, we will meet in next video session. Thank you.